So students, we are starting with the last chapter, fats, oils and detergent. So सबसे पहले से start करें fat oils से. Fats and oils, they have two natural resources. They can be obtained either from plants or animals. Fats mainly we can get from animals and oils mainly from plants. Animals, example is butter, then lard. Lard is actually the fat of pig, then tallow, that of sheep, and beef, that of bull, cow, etc. So these are the different examples of fats present in animal kingdom. And from plants we can get oils. Different type of oils are there, like coconut oil, mustard seed oil, we can have then olive oil, cotton seed oil. So number of oils are there. So these oils, they have their natural resource from plants and generally from the seeds of plants. In general, fats and oils, they are used in the body as energy reservoirs. Means they are used to store the energy inside our body. They are among the main components of the food, and other two main components are carbohydrates and proteins. So this is one of the three main components of the food which are required for the body. Then oils can be categorized into two categories. One is edible oils and another is non-edible oils, or they can also be termed as industrial oils. So edible oils, जिसका name तो clear है, they can be used for eating purpose or for the cooking purpose. So इसਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ बहुत examples हैं, जिस तरह coconut oil है, we have groundnut oil, then mustard oil is there, olive oil, even sunflower oil. So many more examples are there. So these oils, they can be used for the cooking purpose, and they are known as edible oils. But there are some other oils like linseed oil, then we have cotton seed oil and castor seed oil. So these oils cannot be used for the cooking purpose. They are used in various industries for the formation of soaps, paints, varnishes, etc., and hence they are known as non-edible or industrial oils. Then these industrial oils can further be categorized into two categories. One is essential oils and another is non-essential, or they are also known as mineral oils. So essential oils जो है, examples are rose oil, peppermint जो है पुदीना, peppermint oil, then lavender flower जो है उसका oil हो गया, and eucalyptus, again an example of the plant bearing flowers. So example ने essential oils ही, and these oils, they are used in cosmetic industry in the formation of perfumes and even deo, and some of these are used in pharmaceutical industries. And chemically, if we look at the composition of these essential oils, they are generally hydrocarbons,
So hydrocarbons means these can be alkanes, alkenes or alkynes. They can be alcohols, even they can be carbonyl compounds, have maybe aldehyde or ketones, or even esters. But esters ne, these are not triesters of glycerol, means these are not triglycerides. Then non-essential or mineral oils, they are mainly hydrocarbons, or these hydrocarbons again they can be saturated or unsaturated. But again these are not esters of triglycerides. और जो मिनरल ऑयल्स है दे आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन ऑयल्स. पैराफिन्स जो यूजली असी हाइड्रोकार्बन्स ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. So it means these oils they are not triglycerides, but actually oils नहीं है. They are termed as oils because of their physical appearance and they are used mainly for as fuel. ਸੋ ਕੁਕਿੰਗ ਪਰਪਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਟਿੰਗ ਪਰਪਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ oil no as a fuel, then we can use these mineral oils. But neither essential oils nor mineral oils are these esters of triglycerides. ਅਸੀਂ triglycerides ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ normal oils ਜਾਂ fats ਹੁੰਦੇ ਨੇ they are actually triglycerides, or we can say these are esters of glycerols with long chain fatty acids, or they are also known as triacyl glycerols. So a different names ने fat and oil से a name किस तरह है? We can understand these different names after looking at the general representation of the structure. So the general representation is ester formation is there, ester linkage है इसके विच. So this is ester linkage, और इसके विच जिहड़ा ए वाला पार्ट है this is coming from glycerol. So glycerol you have already studied. Most simple example of trihydric alcohol, and where R1, R2 and R3 they may be same or different, but they are having long chain part. So long chain carboxylic acids हैं जिन्होंने असी fatty acids भी कह सकते हैं. और ये long chain fatty acids ਜਿਹੜੇ है ਜਦੋਂ ਗਲਿਸਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਸਿਡ ਪਲਸ ਅਲਕੋਹਲ ਤਾਂ ਐਸਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ. ਔਰ ਇਹ ਐਸਟਰ ਕਿਸ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗਲਿਸਰੋਲ ਦਾ ਵਿਦ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ. ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਟਰਮ ਇਟ ਐਜ਼ ਐਸਟਰ ਆਫ ਗਲਿਸਰੋਲ ਵਿਦ ਲੌਂਗ ਚੇਨ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ. ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਏਸਾइल ग्रुप हो गया और 3 एसाइल ग्रुप लगे हुए हैं विद ग्लिसरॉल. सो दिस इज नोन एज ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल. सो नाउ कमिंग टू फैटी एसिड पार्ट. So the fatty acids which are present in fats and oils, they are monocarboxylic acids with long chains. So long chains जो है they can be saturated fatty acids or they can be unsaturated fatty acids. So saturated fatty acid which सारे को जो examples है they are lauric acid, myristic acid, then palmitic acid and stearic acid. These are some of the examples of saturated fatty acids. और उन्होंने structures बहुत simple है draw करनी है.
जिस तरह की CH3, CH2, lauric acid, each one of these is having carboxylic acid group. ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ lauric acid ਦੇ ਵਿੱਚ in addition to carboxylic acid group there are 11 carbons, then 13 carbon, 15 carbon and 17 carbon. So 11, 13, 15, 17 in addition to carboxylic acid group. So ये carboxylic acid group हो गया. 11 carbon means here we have 10 units, so 10 and 1 11. Similarly here we have 13, so 13 means 12 and 1 13, and then there is carboxylic acid. 15, so 14 units in between, and 17, 17 means 16 methylene groups. So very simple to remember all the formulas of the different saturated fatty acids. Then coming to unsaturated fatty acids. So we can take example of C17 unit जो स्टीरिक एसिड है. So स्टीरिक एसिड अगर देखिए, दिस इज C17H16 2 32 plus 3 35 COOH. सो अगर ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐਲਕੇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ CnH2n+2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਦਾ. ਸੋ ਅਗਰ ਕਾਰਬਨ 17 ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? 17 × 2 34 + 2 36 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ. ਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਜ਼ रिप्लेस्ड विथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो एक ही हो गए सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गए. बट अगर इसे इसका अनसैचुरेटेड बनाना है तो COOH ऐसा लिख देंगे. और अनसैचुरेटेड मीनस अगर असी एल्कीन बनानी है तो उसका जनरल फॉर्मूला होंदा है CnH2n. सो इफ कार्बन आर 17 in number, then hydrogens should be 34, but one of the hydrogen is replaced by carboxylic acid group, so the formula is C17H33 COOH. So this is ओलिक एसिड. अगर एक डबल बॉन्ड होर आ गया है तो उसके विच हाइड्रोजन का नंबर 2 डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक डबल बॉन्ड मीन्स 2 हाइड्रोजन्स आर रिमूव्ड. सो इन दैट केस द फॉर्मूला विल बी C17H31 COOH. दिस इज लिनोलिक एसिड. And then third is decrease 2 hydrogens more to get one more double bond. So we have C17H, earlier it was 31, so 2 hydrogens are decreased further to get one more double bond. So this is known as linolenic acid. So these are 3 examples of unsaturated fatty acids containing 17 carbon in addition to carboxylic acid. So they can be derived from stearic acid by removing 2 hydrogens for each double bond. So we started with C17H35, no double bond. One double bond means 2 hydrogens are removed, 33. One more double bond means 2 double bonds, hydrogens are decreased further. And one more double bond means 3 double bonds, so hydrogens are further decreased to 29. So now if we have to draw the structure, one thing we have to remember that in all cases around the double bond the geometry is cis. So ये चीज़ से ध्यान रखनी है कि जो असी डबल बॉन्ड ड्रॉ करना है इट कैन बी हैविंग सिस और ट्रांस ज्योमैट्री, बट जो भी असी फैटी एसिड्स की गल करते तो उन्होंने जी ज्योमैट्री है दैट इज़ सिस. और इस दे विच this is carboxylic acid. So let us say first carbon, first double bond is at position 9, so this is first carbon, second, third, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So at 9th carbon there is double bond, 9 and 10 carbon, then 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. So we have total 17 carbon here and one more, so total 18 carbons are there.
ठीक है। सो डबल बॉन्ड जो ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट डबल बॉन्ड की पोजीशन है 9th कार्बन ते, जो सैकेंड डबल बॉन्ड ड्रॉ करना है, 2 डबल बॉन्ड्स ड्रॉ करने हैं, तो 9 एंड 12। और अगर 3 डबल बॉन्ड ड्रॉ करने हैं तो 9, 12 एंड 15। और जिधर भी डबल बॉन्ड ड्रॉ करना है, द ज्योमेट्री शुड बी केप्ट एज सिस ज्योमेट्री। तो अगर असी हम लिनोलेनिक एसिड की ड्रॉ करनी है स्ट्रक्चर, सो सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So this is 9th carbon and 10. Then 11 and this is 12. So second double bond is at position number 12. So 12 and 13, 14, 15, 16, 17, 18. So ये हो जाएगा। और इसी तरह अगर ਅਸੀਂ लिनोलेनिक एसिड की गल करते हैं, there are 3 double bonds, position 9, 12 and 15। सो इसमें अगर ਅਸੀਂ ड्रॉ करना है, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 and 9। So this is 9th carbon, double bond, cis geometry, both bigger groups they are on the same side and hydrogens on the other side. So this is cis geometry, 10, 11 and then 12. So this is 10, 11 and 12, again double bond, 13, 14th carbon, 15th, so there is again double bond, 16, 17 and 18। So we can see geometry along the double bond is always cis। सो ये ज्योमेट्री जो है स्पेसिफिक है और इसका एक बायोलॉजिकल रोल है, वो आप बाद ਵਿੱਚ पढ़ांगे। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द फैटी एसिड्स, दैट इज saturated fatty acids and non-saturated or unsaturated fatty acids। Now we can classify triglycerides So glycerides can be classified on the basis of the alkyl groups R1, R2, R3 present in the fatty acids. If all the groups they are same, then the glyceride is termed as simple glyceride. Or if any two of them are different, or even all the three are different, all the three may be different or any two can be different, then it is known as mixed glyceride। For example, जो ਅਸੀਂ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ये ਤੁਸੀਂ अपने आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। वी हैव नंबर ऑफ फैटी एसिड डिस्कस्ड, तो इतने ਅਸੀਂ कोई भी आर ग्रुप लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ एसिड ले रहे हैं। सो आई एम राइटिंग ऑल द 3 ग्रुप्स आइडेंटिकल। और एक केड़ा ग्रुप लिख रही हैं मैं, ये वाला पार्ट है स्टीरिक एसिड तो आ रहा है, और तीनों ही स्टीरिक एसिड तो आ रहे हैं, सेम है, तो इट इज़ सिंपल ग्लिसराइड। एंड इसमें ਅਸੀਂ कॉमनली कहांगे ट्राइस्टीयरिन, ट्राइस्टीयरिन। एंड अगर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ C15H31 ਕਰਦੇ ਪਾਮਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ट्राइपामिटिन। सो इस तरीके नाल ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नेमिंग कर सकते हैं। और अगर मिक्स ग्लिसराइड है